friends, welcome to English Fund Kolkata. I am enriches. Hope you are well by the grace of Almighty. Now I am going to discuss some important vocabulary which will help you to learn the language in a proper way. English Fund Kolkata ইউটিউবের তরফ থেকে আমি আমিন স্যার তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। এখন তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ভাণ্ডার ভোকাবুলারি যেগুলো তোমাদের ইংরেজি সাবজেক্টটাকে অর্থাৎ ইংরেজি ভাষাটাকে শিখতে সমৃদ্ধ করবে। ওকে, লেট আস কাম ফর দ্য ডিসকাশন। Here are three important vocabularies. Fair game, broadside, have a loud mouth. এখানে তিনটে শব্দ ফেয়ার গেম, ব্রডসাইড, হ্যাভ এ লাউড মাউথ। এই তিনটে অর্থ কি বোঝায় এবং হাউ উই ক্যান ইউজ দিস ইন এ সেন্টেন্স, কিভাবে এটা বাক্যের মধ্যে আমরা প্রয়োগ করতে পারি। ওকে, ফেয়ার গেম ওপেন ফর ক্রিটিসিজম, অর্থাৎ তোমার সমালোচনার যোগ্য বা সমালোচনা বেশি পছন্দ করে। ওপেন ফর ক্রিটিসিজম, যেটা সমালোচনা প্রাপ্য। The private life of the celebrities, but the media likes the fair game of the celebrities. The media likes the fair game to open the fair games of the celebrities. Media সবসময় যারা সেলিব্রিটিস, ফিল্ম স্টার থেকে ক্রিকেটার থেকে যারা এমিনেন্ট পার্সন, তাদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে প্রকাশ করতে খুব আগ্রহ প্রকাশ করে। ব্রডসাইড, স্ট্রং ক্রিটিক্যাল অ্যাটাক, হঠাৎ তীব্র আক্রমণ করা। আমার মন রেগে গিয়ে আমাকে হঠাৎ তীব্র আক্রমণ করল। This can be used in this way, like when my sister becomes angry, he fires broadside against me. She fires broadside against me. When my sister becomes, অর্থাৎ আমার বোন যখন রেগে যায় আমার উপরে আক্রমণ শুরু করে। When my sister becomes angry, she fires broadside against me and everyone of our family. Have a loud mouth, অর্থাৎ those who like to talk offensive words, অর্থাৎ মুখের সামনে বড় বড় কথা বলে দেওয়া, মুখের সামনে কাউকে অপমান করে দেওয়া। This type of person is called loud mouth. Loud mouth, very nice English, loud mouth. My grandfather is disliked by many of the people because he often talked loud mouth. He often talks loud mouth. অর্থাৎ আমার দাদুকে অনেকে অপছন্দ করে কারণ সে মুখের উপর কথা বলে। My grandfather is disliked by many because he talks loud mouth. So these are the very beautiful vocabularies which will help you to increase your English knowledge in spoken as well as written. I hope you will be much benefited with these words, and if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel English Fund Kolkata. Till then, goodbye. See you again on the next video. Thank you everyone.